Lanka Morning Show. Ayubowan. Jet Travel and Cruise, Explore the World. Exclusive Gala Dinner Ball, Saturday, 10th June 2023, 6 p.m. to 1 a.m. Springvale Town Hall, Springvale. Eastern and Western Smorgasbord by Desmond Fulston, Silverline Caterers. International Entertainment by Misty and guest artists Randika and Estrid Jackson. For more information, contact Romain 0423 737074. Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today we are going to present you some very valuable information about how to treat if you have a heart attack. So you have to pay a lot of attention. It's a very simple process if you realize you are going through a heart attack. Firstly, if you have a heart attack, please don't panic.
the first thing is people panic, and then they get upset and they lose concentration on what they need to be doing. You can call for help, you can call for emergency services, ambulance, you can call for your family members, but there is something that you can do to prevent until the emergency services arrive. That is called reverse flow. Reverse flow is something, is very simple technique if you remember to follow this. So you have a heart attack, you find some congestion here, you find the radiating pain through your left arm, and you find it a little bit choking. What you do is you take your right hand and firstly make it like a cup, and then hit your shoulder very hard. This for at least 2 minutes. Then you change the position and you hit the elbow. So elbow should be, the arm should be open, and you hit it vigorously for about 2 to 3 minutes. Then you change again to the shoulder. You keep doing that, alternating between the shoulder socket and your elbow. This is called the reverse flow, because the blood will then be pressurized to go back to the heart, which will reverse the blockage and keep the heart circulation proper. There is another technique which is proven very useful during a heart attack, is the chest compression. Chest compression is what paramedics will do in the first instance if they diagnose you with the same issue. But if they are not there, then you can do it yourself. That means you compress the chest cavity, in turn pressing the heart. So that means a deep cough like this. Keep coughing, keep coughing. This coughing will uplift your diaphragm, thereby compressing the amount of space in the chest, thereby pumping the heart a little bit. So this one, if you remember to do it, this will save your life, at least until the paramedics will arrive and take it on from there, giving you the most appropriate and valuable therapeutic action that is required at the time. But until such time, this is very useful. The reverse flow, hitting your shoulder and the elbow, and deep cough. Keep coughing, keep coughing. If you think this arm is going numb, that is most useful to use the right hand and keep slapping. So you reverse the flow to back to the heart and deep cough. I think this information will be much useful to you. But if you need more information, or if you have any questions, you can contact Sri Lanka Morning Show or Sahandro Ayurvedic Center, and we will be happy to help you out. Until we meet again, Aibowan. Good morning and welcome to another episode of the fascinating world of birds. Did you know that Australia is called the land of parrots? Well, that's what we'll be discussing today in our segment. Joining with me is avid birdwatcher, aspiring medical student, and the editor of the Migraine Foundation, Chanith Wijeratne. Thank you for joining with us, Chanith. Well, thanks for having me again. So, Chanith, we'll be discussing the lorikeet today, right? Yes, but not just one lorikeet. There's actually a wide variety of lorikeets that frequent our state. Are you able to explain some of the characteristics of this bird? Sure, because telling them apart can be a bit of a challenge, especially since some of the smaller ones tend to be a right pain to get good photos of, hiding in the depths of trees. I see. Now, the commonest and most obvious of our lorikeets is the rainbow lorikeet. This is the lorikeet you're probably most familiar with. Blue-headed, red-chested, bright green bird that screeches as loud as anything and flies over your rooftops in the middle of the morning. Yep, I'm familiar. Yes, I would imagine so. Now, just by virtue of size and abundance, they're the most immediately obvious of our lorikeets, but the other lorikeets are also far from rare, with one exception that I will get into. The scaly-breasted lorikeet is an introduction to Melbourne, which is found only in sparse little pockets where they introduce populations of sort of
lived around. Brimbank Park is one particular location. River Red Gum Reserve is another one. Now the scaly-breasted lorikeet again is a mostly green bird. You'll notice a running theme with the lorikeets. But unlike the red-chested rainbow lorikeet, on its chest it has a patch of yellow markings which look sort of like scales, hence scaly-breasted. Additionally, another common lorikeet is the musk lorikeet. This is a smaller bird than the rainbow lorikeet with a very high-pitched screech. It has a sort of red patch on its face with some bluish markings as well, but otherwise it's a mostly plain bird. Now you've mentioned so many species of lorikeets today. Me personally, I would get quite confused, and for our viewers back at home, what is the best way to individually identify these lorikeets using some resources? What would you recommend? Well, yet again, I can only refer you to a field guide, but when looking at a lorikeet in the field, there's several characteristics you should look out for. Firstly, the size. Immediately based on size, you can eliminate rainbow lorikeet if it's a much smaller bird. And little and purple-crowned lorikeets, which are two of the slightly less common but still reasonably common species, are much smaller. The next thing you should look at is call. With enough exposure, eventually you'll become able to judge which lorikeet it is immediately just based off the call. But for the novice, the main things you should note are rainbow lorikeet is the one you hear all the time, everywhere. The sort of baseline lorikeet. Everything else is usually a bit higher pitched than that. Musk is much more higher pitched than the rainbow lorikeet, while little and purple crowned are high pitched to the point that it almost sounds like an insect is making the noise rather than a bird. I see. Another important one to look out for is the swift parrot. Now the swift parrot, much like the orange-bellied parrot, is a migrant from Tasmania and is also quite rare. In the winter they come up and join these big flocks of lorikeets, and so they can just sort of randomly appear anywhere. The call of the swift parrot is a bit different, but it can be a bit hard to tell if you're not used to it. It's a bit more nasal and whistly. Now these bird species sound like they add a lot of vibrancy and colour to our diverse flora and fauna in Australia. What can our viewers at home do to help preserve this beautiful feature of nature? Well, you can always start by trying to help out by planting a garden that helps them out, looking for blossoming native trees, for instance. But unfortunately, that's not really a major area of expertise of mine. The Birds in Backyards website is a particularly good website where there are all sorts of resources, not only on identifying common backyard birds, but on how to plant a garden that would best appeal to them. That's remarkable, Chanith. Well, thank you so much for joining again with us and explaining to us and our viewers at home about lorikeets and parrots that we can find in Australia. Thank you for having me again. Join us again next week as we delve into the world of birds. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South.
ආයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නඩුව සිංගප්පූරු අධිකරණයේදී යළි කැඳවන දිනය ගැන අනාවරණයක්. තැලසීමියා රෝගය වළක්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අසමත් රාජ්‍යයක් බවට පත්වී ඇති බව වෛද්‍ය සචිත් මෙත්තානන්ද මහතා කියයි. රට වෙනුවෙන් ගන්නා නිවැරදි පොදු තීරණවලදී කොන්දේසි විරහිතව රජයට සහාය ලබා දෙන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි. ආසියාවේ සමගියට බාධා වන කිසිවකට අනුබල දෙන්නේ නෑ. චීන තානාපති ඉදිරියේ ජනපති කියයි. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකා අනතුර සම්බන්ධයෙන් කල් තැබීමේ විවාදය ඊට අදාළ නඩු කටයුතුවලට අගතයක් නොවන පරිදි පැවැත්වීමට විපක්ෂ නායකයින් තීරණයකට එළඹුණා. එම රැස්වීමේදී ගනු ලැබූ තීරණ කතානායකවරයා සභාව යළි රැස්වීමෙන් පසු දැනුම් දුන්නේ මෙලෙසයි. රට මුහුදු සීමාවේදී ගිනි ගැනීමට ලක් වූ නිව් ඩයමන්ඩ් සහ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකා අනතුර පිළිබඳව කරුණු සොයා බලා අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවක් කඩිනමින් පත් කරන ලෙස ඉල්ලමින් ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 21 දෙනෙකුගේ අත්සනින් යුතු ලිපියක් කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට බාර දෙනු ලැබුවා. එය ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ පක්ෂ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් 15 දෙනෙකුගෙන් සමන්විතයි. දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය එක්දින සංකේත වැඩවර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවා. ඒ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී තනතුරට දූෂණ චෝදනා ලබා සිටින නිලධාරියෙකු පත්කිරීමට විරුද්ධවයි. ආරම්භ කළ සංකේත වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වී ඇති බව දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය පවසනවා. එහි සභාපති සුමේද සෝමරත්න විමසීමකදී පැවසුවේ දුම්රිය කීපයක් ධාවනය වුවද එම දුම්රිය ගමනාන්තය බලා ධාවනය වූයේ ප්‍රමාදවීම් සහිතව බවයි. අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාගේ ලිපියක් මගින් ආවරණ පත්වීමක් දුම්රිය සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා විසින් ප්‍රධාන ඒ තනතුරට නිලධාරිය පත් කළා තියෙනවා. දක්ෂ නිලධාරීන් ගණනාවක් ඔහුට ආසන්නයේ ඉදිද්දී මේ දෙපාර්තමේන්තුව ගොඩ ගන්න තියෙන මොහොතක මේ දූෂිත නිලධාරියව පත් කරන්නයි කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක්. අපි දිගින් දිගටම මේ කියලා තියෙනවා මේක කරන්න එපා කියන එක. නමුත් ඒක කිසිදු විදිහක සලකන්නේ නැතුව මේ කරපු එකට විරෝධය පළ කරන්න තමයි අපි මේ කටයුතු කරන්නේ. තැලසීමියා රෝගය වළක්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අසමත් රාජ්‍යයක් බවට පත්වී ඇති බව කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨ ඒකකයේ ළමා රෝග පිළිබඳ මහාචාර්ය වෛද්‍ය සචින් මෙත්තානන්ද මහතා පවසයි. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 3% තැලසීමියා වාහකයින් බවට අනාවරණය වී ඇති බවය. තැලසීමියාව බහුලව අනිකුත් රටවල් එම රෝගය පාලනය කර තිබියදීත් ශ්‍රී ලංකාවට එය පාලනය කිරීමට මෙතෙක් හැකිව නොමැති බව මහාචාර්ය සචිත මෙත්තානන්ද මහතා පවසනවා. එතකොට මේ වියදම් අධික ප්‍රතිකාරය නිසා අපේ ඉන්න ප්‍රමාණය 2000ක් විතර වුණත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මේ සඳහා ලොකු පිරිවැයක් දරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ප්‍රධානම හේතුව අපි මේ තැලසීමියා වළක්වා ගත යුතුයි කියන මතය අපේ හදවත් තුරට ගා ගන්නවා. ඒක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයටවත් ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් හැටියට අපිටවත් වෛද්‍යවරුන් හැටියට සමස්ත වෛද්‍ය ප්‍රජාවටවත් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. ඒක සාමාන්‍ය ජනතාව අතර දැනගත වෙන්න ඕන දෙයක්. ආසියාවේ සමගියට බාධා වන කිසිදු කාර්යයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව අනුබල ලබා නොදෙන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කළා. ආසියානු භූ දේශපාලනය සහ පැසිෆික් කලාපයේ දේශපාලනය අතර බොහෝ වෙනස්කම් තිබෙන බවත් එම වෙනස්කම් හඳුනා ගනිමින් සාමාන්‍ය හා ස්ථාවර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නා. ඉදිරි දශක දෙක තුලදී ශ්‍රී ලංකාව ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ඇති රටක් ලෙස ඉදිරියට ගෙන යාමට නම් නොබැදී ප්‍රතිපත්තිය පංචශීලය සහ ආසියානු ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රයෝජනයට ගත යුතු බවද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ ආසියාවේ ඉදිකළ ප්‍රථම සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව වන කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව
ඉදිකර වසර 50ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් පැවති උත්සවයකට සහභාගී වෙමිනි. බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ඉතිහාසය පිළිබඳ ලියවුණු ග්‍රන්ථයක්ද මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා වෙත පිළිගන්වනු ලැබීය. Institution is firstly a gift from the government of China. We have to appreciate this. This is one of the first gifts that was given by the government of China, and it was given to us amidst the cultural revolution. So the value that was placed on Sri Lanka is, can be gauged from the time the gift was made. This is the first international conference hall in Asia. කඩුවෙල හිටපු නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකු අතින් පහරදීමකට ලක් වූ සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරී පියත් නිකේෂල විසින් කොළඹ හිටපු නාගරික මන්ත්‍රී මහින්ද කහදගම මහතාට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා ගන්නා වීඩියෝවක් සමාජ ජාලවල හුවමාරු වෙමින් පවතී. පසුගිය වසරේ මැයි 9 වෙනිදා බේරේවැවේ ආශ්‍රිත සිදුවීම් සිහිපත් කරමින් ඔහු මහින්ද කහදගම මහතාට ආරාධනා කරන්නේ අන්තර්ජාල නාලිකාවක සාකච්ඡාවකට පැමිණෙන ලෙසත් එහිදී පසුගිය වසරේ මැයි 9 වෙනිදා ඇඳන් සිටි ඇඳුමද ඇඳගෙන එන ලෙසත්ය. පියත් නිකේෂල මේ ආකාරයෙන් දුරකථන ඇමතුම් කීපයක්ම එම ප්‍රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයේදී ප්‍රහාරයට ලක් වූවන්ට ගෙන සමාජ ජාලාවලට එක් කර ඇති බවද හෙළි වී ඇත. මේ වන විට ඔහුද පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ කඩුවෙල හිටපු උපනගරාධිපතිවරයා විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලක් මතයි. සිදු වූ පහරදීමකදී ඔහු කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී අත්අඩංගුවට පත්විය. මේ මහින්ද කහදගම මහත්තයා නේද? මේ මහත්තයා මේ අර ඔයා රඟපෑමක්ද එදා කරේ මහත්තයා? මොකද? එදා මේ මැයි 9 රඟපෑමක්ද කරේ? කවුද? මේ මං ඔයාගේ හොඳ යාළුවෙක්. මේ මම YouTube channel එකකින් කතා කරන්නේ අපිට මේ පොඩි voice cut එකක් ගන්න පුළුවන්ද පුතුමාගේ? මට? ඔබතුමාගෙන් පොඩි voice cut එකක් ගන්න පුළුවන්ද? නෑ ගන්න වගේ මම රඟනවත් දෙන්න පුළුවන්. මේ කොයිද මහත්තයා ඉන්නේ? මං ඉන්නේ අනුරාධපුරේ. අනුරාධපුරේ මේ එදා මේ අදන් ගිරපු ඇදුම පිටින්ම ගන්න පුළුවන්ද voice cut එක? පුළුවන් අම්මත් එක්ක වරගෙන. හරි. අරගලේ තිබ්බ ගෝල් ෆේස් එක විතරක් නෙමෙයි මේ මිනිස්සු හිතුවේ මේ බයියෝ හිතුවේ අරගලේ තියෙන ගෝල් ෆේස් එක විතරයි කියලා. එහෙම නෙමේ මිනිස්සුන්ගේ හිතක හැම හිතකම අරගලේ හැම පපුවකම අරගලේ දිව්ව අරගලේ පණ ගැහුණා. නමුත් මිනිස්සු එතන කායිකව හිටියේ නැති වුණාට මිනිස්සුන්ගේ ඇඟ මේ එතන තිබ්බ නැති වුණාට මිනිස්සු එතන හිටියා. ඒකයි එදා අරගලේට ගැහුවාම මුළු රටම නිකන් අර කඩිගුල වගේ ඇයුස්සුනේ හරියට අර දෙඹරකට ගලක් ගැහුවා වගේ. ශ්‍රී ලංකාවේ හෙද හෙදියන් සඳහා සිංගප්පූරු රජයේ රෝහල්වල රැකියා අවස්ථා හිමි වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසයි. ඒ අනුව පළමු කණ්ඩායමට අයත් 36 දෙනෙකු දිවයිනෙන් පිටත්ව යෑමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකාවේ පුහුණු හෙද හෙදියන්ට සිංගප්පූරු රජයේ රෝහල්වල රැකියා සඳහා යොමු වීමට මේ වන විට අවස්ථාව හිමි වී ඇති අතර හෙද වෘත්තිය පිළිබඳ උපාධියක් හෝ ඩිප්ලෝමාවක් සහ සේවා පළපුරුද්දක් ඇති වෘත්තිකයින්ට මෙන්ම රජයේ හෙද පාසල්වල පුහුණුව ලබා සේවා පළපුරුද්දක් සහිත හෙදියන්ටද සිංගප්පූරු රජයේ රෝහල්වල හෙද වෘත්තිය සඳහා ප්‍රවේශ වීමට හැකිය. ගාස්තුවකින් තොරව එම රැකියා සඳහා ප්‍රවේශ වීමට ඇදුම්කරුවන්ට අවස්ථාව ලැබෙන අතර ඇදුම්කරුවන් සිංගප්පූරු රජයේ හෙද මණ්ඩලය විසින් පවත්වනු ලබන සුදුසුකම් ලැබීමේ පරීක්ෂණයෙන් සමත් විය යුතුය. ඉදිරි වසර 10 ඇතුළත අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය නවීකරණය කර දැනුමින් සන්නද්ධ හැකියාවෙන් පෝෂිත තරුණ පරපුරක් බිහි කිරීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. අධ්‍යාපනය නවීකරණය සඳහා කැබිනට් කමිටුවක් මේ වන විටත් පත් කර ඇති බව කී ජනාධිපතිවරයා කඩිනමින් නව ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කිරීමට කටයුතු කරන බවද ප්‍රකාශ කළේය. පසුගිය වසර 10දී ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතනය සඳහා වියදම් කළ මුදල් අධ්‍යාපනය සඳහා වැය කළා නම් ආසියාවේ හොඳම අධ්‍යාපනය ශ්‍රී ලංකාව සතු බවද ජනාධිපතිවරයා පැවසනවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකා ස්කිල්ස් එක්ස්පෝ 2023 ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම නිපුණතා සහ රැකියා ප්‍රදර්ශනයේ සභාරම්භක අවස්ථාවට එක්වෙමිනි.
ජීවිතයට හැකියාවක් හැකියාවට රැකියාවක් තේමාව යටතේ කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක පරිශ්‍රයේදී මෙම ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන අතර එය සියලු දෙනාටම නොමිලේ නැරඹිය හැකිය. රට වෙනුවෙන් ගන්නා නිවැරදි පොදු තීරණවලදී කොන්දේසි විරහිතව රජයට සහාය ලබා දෙන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව පැවසුවේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ පැවති වැඩමුළුවක් අමතමිනි. පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ සභාවට තෝරා ගැනුණු තරුණ නියෝජිතයින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹදී පැවැත්විනි. මෙම අවස්ථාවට අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන, කතානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සහ පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක යන මහත්වරුන්ද ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. කොළඹ නගරයේ ස්ථාන කීපයක ආරක්ෂාව තර කිරීමට ආරක්ෂක අංශ පියවරගෙන තිබේ. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ආශ්‍රිතව යම් පිරිසක් සංවිධානාත්මකව රජයට යම් බලපෑමක් එල්ල කිරීමට සූදානම් බවට ලද තොරතුරකට අනුව එම පියවර ගෙන තිබේ. කෙසේ වෙතත් මෙලෙස කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අවට ආරක්ෂාව තර කිරීමට ආරක්ෂක අංශ පියවර ගැනීමත් සමගම කැරලිකාරී ලෙස හැසිරීමට සංවිධානය වී සිටි පිරිසේ එම උත්සාහය මේ වන විට අසාර්ථක වී ඇති බවද පොලිස් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය තුළ සිටි 750 දෙනෙකුගෙන් පමණ පිරිසක් කැරලිකාරී ලෙස හැසිරෙන බවට ලද බුද්ධි තොරතුරකට අනුව කොළඹ නගරයේ ආරක්ෂාව තර කිරීමටද ආරක්ෂක අංශ එලෙස පියවරගෙන ඇත. පොලිස් ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ යම් සංවිධානාත්මක පිරිසක් විසින් රජයට එරෙහිව විරෝධතා දක්වමින් කැරලිකාරී ලෙස හැසිරීමට උත්සාහ දරන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවයි. ඒ අනුව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අවට ප්‍රදේශයට පොලිසිය, පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය, පොලිස් කැරලි මර්දන ඒකකය සහ ත්‍රිවිධ හමුදාව කැඳවා තිබේ. පොලිසිය සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවන්ට අමතරව ගිනි නිවන රථයද කැඳවීමට පියවරගෙන තිබුණි. එමෙන්ම කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රය අවට කොල්ලුපිටිය මන්සන්දිය අවට සහ අරලේගහ මන්දිරය අවට ආරක්ෂාවද තර කිරීමට ආරක්ෂක අංශ පියවරගෙන තිබුණි. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube චැනලය වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේත් හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. අයිබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens.
we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Hi, today we're going to do something easy to do at home, which is prawn and mustard with coconut cream. So let's go through the ingredients. I got some prawn nice and clean, garlic, mustard grain, pepper, salt, sliced chili, not very hot, coconut cream, spring onion, turmeric, chopped spring onion, and some onion, white onion. So cooking dishes like this more like very simple, easy, and you have to have a nice clean pan, but try to get a thick bottom pan. And then pan needs to be clean, it needs to be hot before start cooking. So I got some oil. You can use butter here, you know, like a bit of butter wouldn't be nice. So, and then my onion. So you just need to have a little bit of color. So make sure that oil is hot enough. Oil is now hot. And the prawn goes. A bit of mustard, bit of pepper, turmeric, and now look. So you can see the pan is very hot. They cook only few minutes. They're all cooked nicely. Look at that. Now I'm going to add my coconut cream. Look. See? It's beautiful coconut cream. And the chilies. They're not hot. They look nice. So I'm going to add by that. Now it's time to put a little bit of garlic in the side. I want to have a fresh garlic taste. That's why I didn't put it before with prawn. Otherwise it's get burned in that pot. There we go. So you can see, so simple. And my last ingredient is the spring onion, just the green color, and the spring onion chop goes in to get the flavor. Look at that.
Just simple dish. Now finish up with a bit of salt. Look at it, it took less than 10 minutes to cook this dish. It gives that beautiful yellows, colors all there nicely. Simple. Prawn cannot cook and keep for a long time, it gets rubbery. There you go. So not much in there, nice beautiful prawns. I don't like when you cook prawn, you put so many other ingredients to it to make volume. So look at that. So you see, that's very easy. Simple as anybody can cook. All the ingredient has to be there, pan need to be hot, bam, 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 all in within 10 minutes, your dish is ready. But make sure when the dish is ready, it has to go to the table very quickly. So that's where the crunchiness and all the beautiful flavors get to your mouth straight away. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Today I will talk about another focal dystonia, so that we can raise awareness about these disorders in the community. Today I am going to talk about what is known as hemifacial spasm. Hemi means half, facial means face, spasm means spasm. So these are patients who get intermittent episodes of twitches around eye, that goes like this, and twitches around the face at the same time. You don't have to have both at the same time, but some may experience both. This can basically drive people who experience these symptoms into a really difficult situation with discomfort, irritability, and not knowing what is exactly wrong with them. So this is generally known as hemifacial spasm. This is a focal dystonia affecting the muscles around your eye and face, usually on one side of the face rather than both sides. Hemifacial spasm also responds very well to treatment such as botulinum toxin injections. Again, if you are someone who is experiencing intermittent or persistent twitching around your eye and mouth, sometimes including chin and the neck also, then you should talk to your family doctor, and then you should see a neurologist who is interested in treating these conditions. Now, one of the questions that we had from one of you is what causes these dystonia. As we talked on a previous interview, we explained that there are primary dystonias and secondary dystonias. Hemifacial spasm can occur due to a blood vessel and nerve supplying, nerve responsible for facial expression touching each others, and that can be the cause of that. In simple the explanation, if you remember the analogy of brain to a computer, most of the dystonia occur due to a problem in software rather than hardware. In other words, there are no structural problems in the brain, but there are functional problems of electrical and chemical networks in the brain. I find dystonic syndromes and dystonias are quite fascinating to study and quite rewarding to treat, as you can treat these patients very well to control the symptoms. So
If you have further questions about hemifacial spasms or other focal dystonias, send those questions on our way, and we are happy to answer those questions. Until we meet again, have a safe and healthy week ahead. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Good morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. We've got Sanji Caldera from Salji Caldera and Associates with us again in the studio. Good morning, Salji. Good morning, Sonali. Thank you for joining us today. Yeah, thank you for having me today. Continuing on from our last discussion, we'd like to know a bit more about what students have in store for them once they've graduated in Australia. Yes, look, in my last program I was talking about the benefits and the incentives for international students, and we spoke at that time that anybody who did a bachelor's degree would get from 2 to 4 years, and from people who have done masters, students who have done masters would get from 3 to 5 years, and for students who have done a PhD would get from 4 to 6 years. However, I need to qualify that is that extra 2 years will be given for students who study certain professions. There's a whole list of these professions, and so they will qualify. We would know the exact list on 1st of July. And when you say it's 2 to 3 years, am I right, for a bachelor's? Yes, so a person currently who would have done a bachelor's degree will get 2 years. Okay. And under the new rules, it will be 4 years, 2 more years. Okay, and that's 2 years, and that will the visa change from a student visa to a work visa once they've applied and secured employment? That's right. The qualifying requirement for a student to get a work visa, what we call the temporary graduate temporary visa, we call it the famous 485 visa in the numbers. You need to have completed 2 years of study in Australia and completed your course. Right. And this is only for bachelor's, master's and postgraduate study, meaning a PhD? Yes, for people who have finished trade 2, they will still get the 2 years of work, what you call a work visa. Okay. Is there anything else that Australian students might face in terms of if there are concerns that they may have about their PR? What advice do you have for them? Okay, so what my advice is, as soon as you start complete your studies and you do apply for this graduate temporary visa, this graduate temporary visa is given, as its name stands, graduate. This is about giving the students an opportunity, and they've extended this period so that they have been given plenty of opportunity to improve their skills, get their work experience, improve their English, find employers, and carve their pathway for permanent residency. So it's very, very important that they use graduate temporary visa to improve their skills and have different pathways, either through general skill migration or through employer sponsorship.
So it's sounding like it's becoming easier for students to then kind of integrate into Australian society and remain here in the longer term through permanent residency. That is correct. So what the department is doing is it's giving the students more opportunity, more time to get to those benchmarks. But they must use the graduate temporary visa very carefully, making sure that they work in their area of study. Right. Okay. What happens if a student finishes their course of study and then finds it difficult to find employment in that field, but finds employment in a different field? Yes, there are occasions that some students, even 2 years or 3 years or 4 years, if they've been studying a rare sort of program, that they may find difficulty in finding employment, getting work experience, getting PR pathways. So to that extent, the department has come up with another solution of what we call a subclass 408 visa, right. And that is something we call it the pandemic event, when the students have no other options, they have exhausted their graduate temporary visa, then they can apply for the 408 visa, which gives them a little bit of more time, and that can be up to 2 years. To help them find more lasting employment. That's right. That's really good, Sanji, that there are some alternatives. If you're stuck, then there's still hope. Yes, there are lots of opportunities for students, but as I said, they can't take it easy, but the department has given more and more opportunity from a time aspect of it for them to get ready. It's sounding like students overseas in Sri Lanka or wherever they may be, if they're thinking of migrating to Australia, then this is the time. Yes, it is very attractive, but I must say that their primary purpose when they come as students should be to study. Yes. Getting their permanent residency is secondary, but they do know now that there are so much of opportunities after their studies to finally carve a pathway for their permanent residency. And I suppose it's very attractive to students who are applying for their first bachelor's degree or undergraduate study at a very young age, just finished high school, because they can still choose the pathway of choice that could lead to a more permanent lifestyle. That's exactly right. And students who are finishing their studies after 1st of July or coming to Australia after 1st of July would have a certain advantage. But still opportunities for students, who say more mature students, to retrain as well. Yes, you need to satisfy the department that mature students are genuine, and that over the years after their university entrance examinations that they have had a clear pathway. So genuineness is very, very important. What defines a clear pathway, Sanjay? Clear pathway is what have you done after your secondary school studies, what work have you done, what studies have you done, so that they have to prove to the education institution that you're a genuine student. So say for example, I'm just speaking in hypotheticals here, a student has an MBA and this is a mature student and they want to come here as a chef or some area that's more skilled. Is that a possibility if they've been working in an MBA related field, say as a general manager or something like that? You have taken an extreme situation, very unlikely that they will get a visa. If somebody has done an MBA and wants to do a PhD, then it might be. So it has to be further development in their studies. I understand that you can have a change in your occupations, but certainly they have to satisfy the department. I see. Thank you very much for all that vital information to students, I'm sure, Sanjay. I'm sure our viewers really appreciate it all. You're welcome, Sradi. Looking forward to having you with us in the studio again. Yeah, thank you very much. Thank you.
Lanka going down as a party. There's no better place on earth than you. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah, I pray for you, Sri Lanka. My hopes are